తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు. Hello everyone, this is K. Padmavati, MAM Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Today we are going to continue the first unit, that is Tools and Equipment, from Principles of Garment Making subject. In the last session we studied about the terminology. Now we are going to deep into the details of టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్, అంటే సాధనాలు మరియు పరికరాల గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ వీ షుడ్ నో. దోస్ ఆర్ మెజరింగ్ టూల్స్, మార్కింగ్ టూల్స్, కటింగ్ టూల్స్, ప్రెసింగ్ టూల్స్ and general tools. We have to understand what are the tools present in the subject that are using for sewing. These tools are needed to aid garment construction in good quality and with accuracy. Let us study about this. First, we'll go to the measuring tools. Okay, the measuring tools that are listed below, those are measuring tape, yardstick, small ruler, L scale, hem marker and hem gauge. Okay, ఈ రోజు మనం సాధనాలు మరియు పరికరాలు గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. మనకి కరెక్ట్ నాణ్యత, మంచి నాణ్యతతో ఒక దుస్తువును నిర్మించాలి అంటే పరికరాలు అనేవి చాలా అవసరం. సో మనకి ఏమేం పరికరాలు ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. లెట్ us see. అవి మెజరింగ్ అంటే మనం కొలతలు తీయడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు, మార్కింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే పరికరాలు, కటింగ్ చేయడానికి అంటే కత్తిరించడానికి ఉపయోగపడే సాధనాలు, మరియు ప్రెస్సింగ్ టూల్స్ అంటే ఫ్యాబ్రిక్ ని ప్రెస్ చేయడానికి, ఫినిషింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించే సాధనాలు, మరియు జనరల్ టూల్స్. ఇవన్నీ కాకుండా జనరల్లీ ఏమేమి పరికరాలు మనకి అవసరం అవుతాయి అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. మొదటగా మెజరింగ్, కొలతల పరికరాలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. అవి మెజరింగ్ టేప్, యార్డ్ స్టిక్, స్మాల్ రూలర్ చిన్న స్కేల్, ఎల్ స్కేల్, hem marker, hem gauge. Okay, I will show you one by one of these tools. First of all, measuring tape. This is called a measuring tape which has two ends. The one end will have 3 inches of metal edge and the other end half an inch metal edge. And this is going to be half an inch wide and 150 centimeters long. And one side it is been marked into inches. Those are 60 inches long. Okay. Next, other side, centimeters are been marked about 150 centimeters. Okay. దీన్ని మనం టేప్ అని అంటారు. అంటే కొలత తీసుకోవడానికి ఉపయోగించే టేప్. ఇది ఒక ఎడ్జ్ లో అంటే ఒక కొన 3 inches మెటల్ కడ్డీతో ముగించబడి ఉంటుంది. ఇంకొకటి హాఫ్ an inch మెటల్ ఎడ్జ్ తో ముగించబడి ఉంటుంది. ఇది ఒక వైపున ఇంచెస్ మరియు మరో వైపున సెంటీమీటర్స్ కలిగి
ఉంటుంది. సెంటీమీటర్స్ 150 సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి. ఇంచెస్ అనేవి 60 ఇంచెస్ వరకు ఉంటుంది. అయితే మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు ఆర్ ద బిగినర్, యూ మస్ట్ నో హౌ టు మార్క్ 1 inch and what are the divisions we have in the measuring tape. You should know. Let's see. Imagine it's 1 inch wide, it's 0 to 1 inch, okay, in between half an inch, and between the half an inch we have a 1/4 inch, okay. Like this, the divisions are going to be marked in the measuring tape. 0, 1, 2, 3 goes on, right? అంటే టేప్ పైన మనకి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం నేర్చుకోవడం అనేది ప్రధానం. మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే 0 నుంచి 1, 1 నుంచి 2, 3, 4 అలా ఆ విధంగా టేప్ అనేది మార్క్ చేయబడి ఉంటుంది. అందులో డివిజన్స్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 1 is 1 inch. If we divide the 1 inch into 4 equal parts, the first part refers to the 1/4 inch. Okay, ma? This next half part of the 1 inch is referred to half an inch, and 3 parts of 1 inch refers to the 3/4 inch. What is that? 3/4 inch. టేప్ లో 1 ఇంచ్ ని మనం 4 భాగాలు చేసినట్లయితే ఒక భాగం పావు వంతు గాను, పావు ఇంచ్ గాను, సగ భాగం హాఫ్ an inch గాను, 3 భాగాలు 3/4 inch గాను మనం గుర్తించాలి. ఈ కొలతలను టేప్ పొడవున ఏ ప్లేస్ లోనైనా మనం గుర్తించవచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్ in the construction of the pattern making. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా నమూనాలను తయారు చేస్తున్నారు, మార్కింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ డివిజన్స్ కానీ, కొలతలు తీయడం కానీ, మెజరింగ్ చేయడం కానీ చాలా ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ద యార్డ్ స్టిక్ ఆర్ మీటర్ స్కేల్. యార్డ్ స్టిక్ కానీ మీటర్ స్కేల్ కానీ ఒక మీటర్ పొడవున ఒక లాంగ్ స్కేల్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ స్కేల్ which is called as meter scale. It is made up of wooden or plastic, and this yardstick is going to use to mark seam lines or pattern lines or any other pattern details on the fabric. Okay, వస్త్రం పైన మనకి సీమ్ లైన్స్ లని గుర్తించడానికి, మార్క్ చేయడానికి ఈ యార్డ్ స్టిక్ అనేది మనం వాడతాం. ఇది ఒక లాంగ్ స్కేల్ అన్నమాట, అంటే పొడవాటి స్కేల్. నెక్స్ట్ స్మాల్ రూలర్. స్మాల్ రూలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ స్కేల్ విచ్ హ్యాస్ 6 inches లాంగ్. ఓకే, 6 inches లాంగ్ లో ఉండే ఒక చిన్న స్కేల్. దిస్ ఈస్ స్పెషలీ ఆర్ జనరలీ యూజ్డ్ while doing the stitching to mark the tucks, pleats, hemlines, like that. Okay, మనం కుట్టేటప్పుడు ఆ మెషిన్ పైన ఆ ప్లేస్ లో మనం కుట్టేటప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో ఈ స్మాల్ రూలర్ ని మనం వాడతాం. అంటే టక్స్ కానీ హెమ్మింగ్ మెజర్మెంట్ చేయడానికి కానీ మనం ఈ స్మాల్ రూలర్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద ఎల్ స్కేల్. This is the L scale. As you can see, the scale represents the letter L. Okay, this represents the letter L. That's why it is called as L scale. It is made up of wooden or plastic, and the one long edge will have 24 inches and the other end been marked about
12 inches or 14 inches. Okay, this is also been marked as inches. Okay ma, దీన్ని L scale అని అంటారు. ఇది లెటర్ L అనే షేప్ లో ఉంటుంది, ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని L scale అని అంటారు. ఒక వైపున 24 ఇంచులు, మరో వైపున 12 ఇంచులు గాని 14 ఇంచులు గాని ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ L scale specially used to even out the edges and make the grain perfect. ఓకే, ఈ L scale ని మనం గ్రెయిన్ ఈవెన్ గా చేయడానికి, సమానంగా గ్రెయిన్ ని మార్క్ చేయడానికి, లేదంటే ఫ్యాబ్రిక్ ని సరి చేయడానికి వైల్ స్ట్రెచింగ్, అంటే మనం క్లాత్ ని స్ట్రెచ్ చేసి లాగినప్పుడు పోగులు అటు ఇటు అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని స్ట్రైట్ గా మార్క్ చేయడానికి దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ ఇట్ మేక్స్ ది రైట్ యాంగిల్ అబౌట్ 90 degree, right? That's why we use to straighten the fabric edges. Okay, now we'll move to the hem marker and hem gauge. These two all also marking tools, sorry, measuring tools. The hem gauge will represent like this. At regular intervals, it will have a slanting and straight corner notches, so that by using these notches as a guideline, we can mark tucks or hemlines in a equal space. Okay, ఈ హెమ్ గేజ్ అనేది ఒకవైపు నాచ్ ఆకారంలో, అంటే ఒకవైపు స్లాంట్ గా ఇంకోవైపు స్ట్రైట్ గా ఒక నాచ్ లాంటి ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని ఉపయోగిస్తూ సమాంతరంగా మనం హెమ్ లైన్స్ ని కానీ టక్ లైన్స్ ని కానీ మార్క్ చేయడానికి అనేది దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. రైట్ మా? నెక్స్ట్ టూల్స్ ఆర్ మార్కింగ్ టూల్స్. Understand the measuring tools, I think so. And next move to the marking tools. Those are listed below. Dress marker carbon, tracing wheel, tailor's chalk, French curve and hip curve. Okay, let us see one by one. Dress markers carbon. It is a sheet of a paper which is coated with a wax one side. Okay, that wax part is going to be faced onto the fabric and the pattern markings are transferred to the fabric. Okay, dress markers carbon is available in different colors, in cream color or blue color, or like this, blue color or pink color, dark black color, like that. So we have different colors can be used to mark the pattern details or transfer the pattern details onto the fabric. Okay, dress marker carbon anedi oka paper which has wax coated with wax, అంటే ఒక వైపున మనకి wax కోటింగ్ చేయబడి ఉంటుంది. దీన్ని ఈ wax కోటింగ్ చేయబడిన ఆ ఫేస్ ని ఫ్యాబ్రిక్ పైనకి పెట్టి ప్యాటర్న్ డీటెయిల్స్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్, సో దట్ ఈజీ it makes the transfer, it makes the work easy to transfer the pattern details onto the fabric. Next, tracing wheel. Tracing wheel is also used to transfer the pattern details onto the fabric, and the tool looks like this, which has a handle and a wheel with a sharp teeth. Okay, like this, handle with a teeth, sharp teeth, so that while marking we can move the wheel like this. This sharp tooth is going to be represent as dotted line, so that we can join the transferred lines with pencil or a marking chalk. Okay,
ఈ ట్రేసింగ్ వీల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒకవైపు చక్రం లాంటి అంటే షార్ప్ గా ఉన్న పళ్ళు కలిగి ఉంటుంది. ఒక హ్యాండిల్ ఉంటుంది. దీన్ని మనం తీసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ పైనకి మనం ప్యాటర్న్ డీటెయిల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల, దీన్ని వాడటం వల్ల ఒక డాటెడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఫ్యాబ్రిక్ పైన గుర్తిస్తాము. దాన్ని మనం చాక్ తో గానీ పెన్సిల్ తో గానీ మళ్ళీ మనం జాయిన్ చేసుకుంటాం. రైట్. Next tool is tailor's chalk. As you know, tailor chalk, which is made up of with wax like this, you will have in different shapes like a triangle or square or rectangular shapes, and these are safely used onto the fabric. Okay. ఈ మార్కింగ్ టైలర్స్ చాక్ ఆర్ మార్కింగ్ చాక్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్ లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఇది వ్యాక్స్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. త్రిభుజాకారంలో కానీ దీర్ఘ చతురస్రాకారం కానీ ఈ షేప్ అనేది, ఆకారం అనేది వీటిది ఉంటుంది. దీన్ని వాడుతూ మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన సేఫ్ గా, అంటే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ పైన మనం చాలా ఈజీగా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అని మార్క్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇస్ ఫ్రెంచ్ కర్వ్. French curve resembles like this. This is called as French curve. It is very useful while doing the pattern making. While constructing the patterns, you can mark curve lines on the pattern. I'll show you one example. Suppose I have a bodice to be constructed or to be drawn. So this is the fabric or a pattern piece on which I have to draw the basic pattern. Let us see. So by using French curve, we can easily draw the curve lines. For example, necklines like this, armholes like this. So this makes the work easy and facilitate the user to work in a less time. Okay. ఈ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ కర్వ్ ని మనం బాడీస్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ వస్త్రం పైన వంపు గీతల్ని గీయడానికి కానీ వాడతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ విధంగా బాడీస్ ఉందనుకోండి. ఈ బాడీస్ పైన నెక్ లైన్ కానీ ఆర్మ్ హోల్ కానీ మనం వంపు గీతలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మార్క్ చేయడానికి ఈ ఫ్రెంచ్ కర్వ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని వాడుతూ మనం చాలా తొందరగా ప్యాటర్న్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ టూల్ ఇస్ hip curve. This is called a hip curve. Like this, the curve shape scale will be there. This is also used to mark the curve lines. For example, if I want to construct a skirt pattern, then I can easily mark the line like this. Right, or like this. In this way, the curve lines are going to be marked very easily by using hip curve. Okay ma? Hip curve అనేది మరో రకమైన స్కేల్. ఇది కొంచెం క్రాస్ గా ఉంటుంది, వంపుగా ఉంటుంది. దీన్ని వాడుతూ స్కర్ట్ ప్యాటర్న్స్ ని కానీ ఏవైనా కర్వ్ లైన్స్ ని కానీ మనం గీయటానికి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ దిస్ స్కర్ట్ ప్యాటర్న్ చేశారనుకోండి, ఈజీగా మనం ఈ స్కేల్ పెట్టి కర్వ్ లైన్స్ ని మార్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ మార్కింగ్ టూల్స్. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టూల్స్, దట్ ఈస్ cutting tools. Cutting tools are specially used to cut the fabric or patterns. Let us see what are they. Scissors.
scissors are going to be like this. It's a small scissors which has two round handles, and the blade length is going to be less than 15 centimeters. Okay, ఈ బ్లేడ్ ఈ సిజర్స్ యొక్క షేప్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. రెండు హ్యాండిల్స్ కలిగి ఉంటుంది, రౌండ్ హ్యాండిల్స్ కలిగి ఉంటుంది, మరియు దాని బ్లేడ్ అనేది 15 సెంటీమీటర్స్ల లోపు ఉంటుంది. స్పెషలీ దిస్ సిజర్స్ is used to snip out the seams and trimming the seam allowances. Okay, ఏదైనా చిన్న చిన్న దారాలను while doing the stitching. ఓకే, మనం వస్త్రాన్ని కుట్టేటప్పుడు, దుస్తువుని తయారు చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న థ్రెడ్స్ ని కట్ చేయడానికి కానీ సీమ్ ఎలవెన్స్ ని ట్రిమ్ చేయడానికి కానీ ఈ సిజర్స్ ని మనం వాడతాం. నెక్స్ట్ ఇస్ షియర్స్. డ్రెస్ మేకర్స్ షియర్స్. జనరలీ dressmaker shears are like this, and this is little bit heavier than the scissors, and it will also have two handles, two round handles, a small and longer. The small is going to be facilitate to hold the thumb finger, and other ring is going to be facilitate to hold the four fingers, and you can hold it firmly by holding the two handles, and the blade length is going to be 12 to 15 centimeters inches long, and these scissors, these blades are going to be connected with a nut and screw. Okay, this is used to cut any weight of the fabric. Okay, ఎలాంటి వివిధ రకాలైన బరువులున్న ఫ్యాబ్రిక్స్ ని, వస్త్రాలను మనం కట్ చేయడానికి ఈ సిజర్స్ అనేది మనం వాడతాం. ఇదేమవుతుంది, రెండు హ్యాండిల్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఒక చిన్న రౌండ్ హ్యాండిల్ లో మనం బొటన వేలిని మరియు మిగతా 4 వేళ్ళని ఇంకో రౌండ్ లోకి పట్టుకొని సిజర్స్ ని వాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ బ్లేడ్ అనేది లెంత్ 12 ఇంచెస్ నుంచి 15 ఇంచెస్ వరకు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఈ బ్లేడ్స్ అనేవి ఒక నట్ అండ్ స్క్రూ ద్వారా బిగించబడి ఉంటాయి. అండ్ దీన్ని వస్త్రాన్ని కట్ చేయడానికి వాడతాం. నెక్స్ట్, pinking shears. Pinking shears are the shears which has the zigzag effect of blades. See the pinking shears which has two handle as it in the dressmaker shears, and the blade is going to be in this form. Means it the blade represents zigzag line like this. Okay, by cutting with these scissors, the impression is going to be like this. అంటే ఈ విధంగా zigzag line ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. The production of the edge of the fabric is going to be zigzag, and this finishing will make the fabric it awards generally it awards this effect is awards to fraying of edges. Okay, పోగులు ఊడిపోకుండా ఫ్యాబ్రిక్ ని కట్ చేసినప్పుడు ఈ షేప్ అనేది రక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఆ పోగులు ఊడిపోవడం కానీ రావెలింగ్ అనేది మనకి జరగదు. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రిక్ సిజర్స్. ఎలక్ట్రిక్ సిజర్స్ అనేది జనరలీ యూజ్డ్ ఇన్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్ which is occur in the apparel industries, right? And we have many types of electric scissors which are power operated. For example, round knife or band knife or straight knife, etc. Okay, ఈ ఎలక్ట్రిక్ సిజర్స్ అనేవి కరెంట్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడతాయి. ఇవి మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇవి చాలా రకాలుగా మనం సిజర్స్ ని చూస్తుంటాం. దట్ ఈస్ రౌండ్, బ్యాండ్, స్ట్రైట్ నైఫ్స్. ఇక్కడ ఇవి హెవీగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని సిజర్స్ అనకుండా, షేర్స్ అనకుండా మనం నైఫ్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ నైఫ్, not as scissors. Okay, why? Because it is heavier than the shears and it is power operated, right girls? Next, we'll move to the next tool,
that is pressing tool. As soon as you complete the garment, you need to press the garment, right? Not only completion of the garment, while stitching the step by step, we need to press the fabric to get accuracy and neat finishing. Okay, సరైన నీట్ గా దుస్తువు నీట్ గా మనం ప్రిపేర్ చేయాలన్నా గానీ దానికి అందాన్ని చేకూర్చాలన్నా గానీ ప్రెస్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రెస్సింగ్ చేయడం వల్ల దుస్తువు అనేది అందంగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ దుస్తువు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, పూర్తి చేసిన తర్వాత కాకుండా స్టెప్స్ అంటే వివిధ దశల్లో కూడా మనం ఈ ప్రెస్సింగ్ ని మనం అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us see what are the tools available. ఐరనింగ్ బోర్డ్. ఐరనింగ్ బోర్డ్ అంటే ఇది ఒక టేబుల్ which is padded. Okay, and iron, you know, it is available in different weights, and it is also available as a steam iron. And at the place of industries, we have so many types of irons available, and you may have the iron chambers. Pressing chambers will have. Okay, there the garment is going to be pressed, right? Next, sleeve board. Sleeve board is specially designed as a tapering end. Looks like this. As the sleeve is in tubular form, so that sleeve is going to be inserted to this sleeve board and going to be pressed. Okay, మనకి ప్రెసింగ్ టూల్స్ అనేవి ఏవేవి ఉన్నాయో చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐరనింగ్ బోర్డ్. ఇది ఒక టేబుల్. దీనిపైన ప్యాడెడ్ చేసిన బ్లాంకెట్ కానీ లేదంటే ఫోమ్ తో కూడిన ఏదైనా బెడ్షీట్ కానీ వేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఐరన్. ఇది వివిధ బరువుల్లో మనకు దొరుకుతుంది. స్టీమ్ ఐరన్స్ కూడా దొరుకుతాయి, అంటే ఆవిరి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఆవిరిని ఉత్పత్తి చేసే ఐరన్ బాక్సెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ బరువులతో, అంటే వివిధ రకాలైన బరువులతో ఐరన్ బాక్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. మరియు పరిశ్రమల్లో, మన అపారల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వివిధ రకాలైన ఐరన్స్ ని మనం వాడుతూ ఉన్నాము. ఓకే, ఐరన్ అనేది ఒక సింగిల్ ఎక్విప్మెంట్ అని కాకుండా ఒక పెద్ద ఛాంబర్స్ ని కూడా అపారల్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాడుతూ ఉంటారు టు ఫినిష్ ది గార్మెంట్. ఓకే, దాన్ని నీట్ గా అందంగా ప్రెస్ చేయడానికి ఈ ఐరన్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లీవ్ బోర్డ్. స్లీవ్ కుట్టిన తర్వాత ఈ స్లీవ్ బోర్డ్ లోనికి చొప్పించి దాన్ని ప్రెస్ చేస్తారు. ఇది స్పెషల్ గా స్లీవ్ ఐరన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టూల్, దట్ ఈస్ జనరల్ టూల్స్. అంటే ఈ పరికరాలన్నీ కాకుండా కూడా మనకి జనరల్ టూల్స్ అనేవి కొన్ని while doing the garment construction we need, essential అన్నమాట. What are the tools we have? Pins. For example, to join the two pieces of fabric, we need a pin. Okay, so that it holds the two fabrics at a place, so that you can do the machine on that. Okay, రెండు పీసెస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ ని మనం జతపరిచి ఒకే దగ్గర పట్టుకొని ఉంచడానికి ఈ పిన్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. రైట్, నెక్స్ట్ ఇస్ సీమ్ రిప్పర్. దిస్ సీమ్ రిప్పర్ ఈస్ యూస్డ్ టు రిప్పింగ్ అవుట్ ది సీమ్స్. ఈ పరికరాన్ని చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ విల్ హ్యావ్ with handle like a sharp end like this, so that this sharp end is going to pull the seams wherever you want the work. After completion, if you want to remove any seams, then this tool is very helpful. Okay, so the seam ripper is going to rip out the seams. ఈ కుట్టు కుట్టిన తర్వాత మనం ఎక్కడైనా దాన్ని ఊడ తీయాలి, ఆ సీమ్స్ ని తొలగించాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఈ సీమ్ రిప్పర్ ని వాడతాం. ఈ సీమ్ రిప్పర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది షార్ప్ ఎండ్ కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ సీమ్స్ ని ఈజీగా మనం ఓపెన్ చేయడానికి లేదంటే తొలగించడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, sewing thread. As you know, we have different sewing threads like this.
This may be cotton, made up of with cotton or polyester or silk. Okay, so many forms will be there in the sewing thread, so that you have to consider matching thread while construct the garment. Okay ma, ఈ sewing thread అంటే కుట్టడానికి ఉపయోగించే దారాన్ని వివిధ యాన్స్ తో చేయబడి ఉంటుంది. కాటన్ కావచ్చు, పాలిస్టర్ కావచ్చు, సిల్క్ కావచ్చు, వివిధ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. అయితే మనం ఏ గార్మెంట్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నామో దానికి సరిపడే రంగును తీసుకోవడం వల్ల మంచి అందాన్ని మనం గార్మెంట్ కి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇస్ డ్రెస్ ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ అ బాడీ షేప్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద షేప్ బాడీ ఫార్మ్ టు యూస్ while using dress form is a body form. It is used to construct the pattern, a technique called as draping. Okay, draping అనే పద్ధతి ద్వారా ప్యాటర్న్ నమూనాలని సృష్టించడానికి ఈ డ్రెస్ ఫార్మ్ అనేది మనం వాడతాం. ఇది ఒక బాడీ షేప్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ థింబుల్. థింబుల్ is a small tool, looks like this. It's a type of or in a shape of cap, like this. ఈ టూల్ ని మనం ఎక్కడ ధరిస్తాము? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ లో ధరిస్తాము while doing the needle work. Okay, this thimble is going to be used or wear on left hand middle finger while doing the hand work with a hand needle. Right. Next, embroidery frame. This is called an embroidery frame, which is going to hold the fabric firmly while doing the embroidery. Okay ma, ఇది వివిధ రకాలుగా మనకి వివిధ డయామీటర్స్ లో దొరుకుతుంది, చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు. వుడెన్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ మెటీరియల్ తో చేయబడి ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఫ్రేమ్ ని ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఫ్యాబ్రిక్ బాగా స్ట్రెచ్ అయ్యి ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, నీడిల్స్. Needles are nothing but hand needles which have to be with a good quality steel or pointed edges so that the work is going to be easy. Okay, ఇలా షార్ప్ గా ఉన్నవి మరియు గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ నీడిల్స్ ని వాడటం అంటే మంచి నాణ్యత కలిగిన సూదులని వాడాలి. మరియు షార్ప్ ఎండ్ అంటే మొన తేలినటువంటి నీడిల్స్ ని వాడటం ద్వారా మనం ఈజీగా వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ మిర్రర్. మిర్రర్ ఈస్ సింపుల్ that this tool is used to see the fitting of the garment. Okay, దుస్తువు నిర్మాణం జరిగిన తర్వాత దాన్ని వేసుకొని ఆ ఫిట్టింగ్ ఎలా ఉంది అని చూసుకోవడానికి మనకి మిర్రర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. రైట్ గర్ల్స్, I think the tools and equipment is clear to all of you.